And also, I'd just like to acknowledge that Madeline is here as well, and she is our original founder of International Safe Shelter Foundation. Hello. So always a great resource as well if you have any questions. So. Great, nice to meet you. And I'm so glad that you guys got Angela to join you. That's really wonderful. Of course. Claro. Yo dije que me alegro que invitaran a ti, Ángela. Gracias. Ahí está. I don't know if I mentioned it before, but Rosa has her camera off because as a translator, she didn't want you to be distracted by her face. So that's why her camera isn't showing. Thank you, Rosa. Yeah, thank you, You're Rosa. welcome. And Thank you. Thank you, Ale, for coming in. He's all the way over in France, by the way. Oh, wow. Oh, wow. Thank you for coming. Oh, thanks for joining. Oh, yeah, I think you're on mute. Oh, I think you're on mute, Alejandro. Muchas gracias por todo, de verdad, un gusto coincidir con ustedes. Thank you, everybody, for everything. Sure, and then we have a few more days left of our fundraiser, right? Until Thursday. Yeah, until the 10th. And so, yeah, just to explain, so we have been aligning our annual fundraiser with the 16 days of activism. And so each of us have been doing different things to highlight those 16 days. So Pat has been sharing poetry and writing from women all over the world. And I have been running every day and then sharing my journey and sharing a little bit about domestic violence issues globally and in Latin America. Oh. Great. What'd you say, Ale? We can't hear you. He's still muted. Yeah. We're not going to be able to hear you. You want to type it on the chat? Okay. Has he done the call with internet audio? Because he's not actually muted. Oh, it must be the international. Yeah, maybe he can hear us. Maybe it's the Atlantic Ocean thing. Yeah, okay. So he wants to know how much money are we trying to raise? What is our goal, Patty or Catherine? Yeah, so our goal for this particular fundraiser is a total of $2,000. We've raised a little over 600 at this point. And so we're hoping that we can raise the rest on the next week. And this year, like I said, we've been doing a lot of organizational capacity building. We've been revamping our website and really trying to be a stronger and more transparent organization. And so some of that money will be going to fund some of those organizational capacity building efforts. And the rest of the money is going to go towards the shelter in two different funds. Okay, so the first fund is for their holiday festivities and to support the shelter in making the holidays a little bit brighter. And so we're hoping to support them in some way. And then if we have money left over from that, from the fundraiser, then it will go into a grant fund. And so as the shelter needs money, or other shelters, but right now this is our shelter, so as shelters need funding, she will submit the request form, and then we will then supply those funds based on need. Now, when you ask in terms of percentage of donations come from Mexico, you mean to our foundation or to Angela's shelter? Oh, Angela. I'm confused. Angela, ¿qué porcentaje ustedes reciben de los de México, fundadores de México? Generalmente, bueno, aquí en México está ahorita un poco difícil porque piden que tengamos o que demos un recibo
deducible de impuestos. Entonces nosotros no tenemos esos recibos y eso nos limita. Entonces ahorita dependemos, por ejemplo, de proyectos que hagamos, ya que ahí no nos piden ese recibo. Oh, I was asking Patty what, because Alejandra wanted to know how much does she get from Mexico, funding from Mexico. Oh, okay. And then, And I don't know, Angela just walked out, but oh, she answered. yeah. What did she say? She doesn't have the. ¿Qué quiere decir con recibos? Ok, los recibos son como un comprobante que piden las empresas, que piden los que donan, pero tiene que ser fiscal. Y ese tiene que autorizarlo el gobierno mexicano. El problema es de que nosotros no lo tenemos. Y ahorita ya aquí en México, para todo, están pidiendo ese comprobante. Entonces, tenemos que volver a tramitar, pero eso sí nos va a llevar por lo menos de 6 a 8 meses para buscar otra vez que el gobierno nos autorice. There. Can you explain it better, Rosa? Por favor. Rosa. Hello. Hello. Can you hear me? Yes, thank you. Okay. Permíteme un momento. A ver, discúlpeme. Entonces, dice que es como un comprobante. ¿Se refiere como a los impuestos que tiene que reportar anualmente al fiscal? No. Aquí en México se le llama donataria autorizada. Eso lo haces a través del gobierno federal o de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuando no tienes ese recibo o esa autorización, entonces ya ahorita no puedes participar en ningún lado porque siempre te van a pedir esa comprobación. Muy bien, a ver, permítame. Entonces, no va a poder participar perdón, a ver, estamos un poco confundidas. Es como una autorización donitaria, dice que se llama. Es un comprobante que debe presentar y ellos le deben dar autorización para que pueda participar. Más bien, aquí las organizaciones civiles en México, si queremos recibir un donativo deducible de impuestos, nos tiene que autorizar el gobierno. Pero si no tenemos esa autorización, no podemos participar porque no estamos autorizadas. No pueden aceptar la donación porque no están autorizadas. No, no es eso. No nos van a donar porque no tenemos la autorización para darles un comprobante fiscal. Okay, I apologize. Yeah. So this information is new to me as well. Okay, Right. so it's it has to do with the laws in Mexico. This is government, federal government, IRS. They ask for type of proof where all the organizations, for example, in Mexico, if they get a donation and it's tax deductible, they need a type of authorization. And I'm sorry, this is what I understood. A type of authorization to be able to participate in getting donations. They have to. But only donations from Mexico, but it doesn't mean donations international. Sí, creo que usted se está refiriendo a donaciones solamente en México. En México. En Okay. México. Y Yeah. una donación correcto, de los Estados Unidos Yes. no es lo mismo, ¿correcto? No, no es lo mismo, no. Solamente en México porque el gobierno ahorita está mucho más difícil para que las organizaciones tengan apoyos. Muy bien. El gobierno mexicano cerró todo apoyo para las organizaciones.
Okay, so yes, this is a situation that is happening, that happens in Mexico, where if you have a business, an organization in Mexico, nonprofit, and you're asking fundraising donations, it's harder because they have to have certain documents, authorizations to prove their taxes. And just to share a little bit, so previously, especially like New Mexico State University in Las Cruces, and a lot of people in El Paso, Texas, churches and different organizations, they used to frequently go over across the border and do volunteer work. And Angela could probably fill in a little bit more about the current situation. In 2008, violence in Juarez really skyrocketed to the point where like the University of New Mexico actually said students couldn't go across the border anymore for projects, and a lot of churches and organizations shut down going across the border. Now, I think some of that got better, but then now there's COVID. So with COVID and the high rates of COVID in El Paso, I think similar, there are some constraints. So in the past, we've done a lot of, we've also done in-kind giving, where we've been able to use people from our organizations or friends of ours in the area to also give things like diapers or clothes or other items, gifts, and things like that. I think with COVID, it's a little bit more challenging. I'd be interested to hear from Angela some of those challenges with not just us, but other organizations, and being able to get in-kind donations or even support from El Paso and Las Cruces and sister cities nearby. Muy bien, entonces sí. Anteriormente, la Universidad del Estado de Nuevo México en Las Cruces y también muchas organizaciones en El Paso cruzaban la frontera, ¿correcto? Cruzaban la frontera, daban su tiempo voluntario, podían ir a dar tiempo voluntario, por ejemplo, a los albergues. En la situación, entonces se puso un poco mala en el 2008 por la violencia que estaba sucediendo en Juárez. Luego la Universidad de Nuevo México no permitía que voluntarios fueran a dar su tiempo de voluntario, que no podían ir de voluntarios por protección, no podían pasar la frontera. Y ahora es la situación del COVID, igual como los números en El Paso pues han incrementado bastante con estos casos del COVID-19. Entonces hay esa situación de no pueden ir en persona, no pueden ayudar, digamos, también cosas materiales como pañales, ropa, llevar regalos. Y esta es una de los retos que se están llevando a cabo por la razón del COVID-19. Ahora, usted, Ángela, pues en esta situación, ¿cuáles han sido los retos de que otras organizaciones no puedan ir a ofrecerle esos tipos de apoyo, servicios del Paso, digamos, o de Las Cruces o sus lugares alrededor? Pues bueno, sí es una afectación bastante grande, porque antes podíamos ir por lo menos al Paso a lugares, por ejemplo, bancos de alimentos, donde podíamos ir a buscar comida y traer acá al refugio. Ahora pues todo eso no podemos, puesto que las fronteras están cerradas, sobre todo para nosotros los que solamente tenemos visa de turista. No podemos ir a Estados Unidos. Sé que pueden venir ciudadanos americanos acá a Ciudad Juárez, pero no sé exactamente cuál es el estatus por el que puedan venir. Pero al menos nosotros no podemos cruzar, y sí es una afectación grande, porque definitivamente era mucha ayuda la que teníamos de personas de ahí del Paso, de Estados Unidos, y ahora pues tampoco eso, y aquí en México la situación está muy difícil. Nosotros no solamente damos el tiempo que están en el refugio, sino que cuando ellas van a salir tenemos que buscarles, por ejemplo, para que empiecen su nueva casa, pues muebles, trabajo, escuela,
O sea, todo tenemos que proporcionar o en la manera como lo podamos hacer para las mujeres. Entonces, sí es muy grande la afectación que tenemos. Okay, so yes, it has impacted greatly all this because before we were able to go to El Paso and go to the food banks, for example, and get food and bring it to the shelter. Right now, we are not able to cross the border because we have the people that have the visa, like the tourist visa, are not able to cross the border. Some U.S. citizens are able, or I'm not sure what the status right now is exactly, but they were able to cross the border. But yes, definitely it has impacted all this greatly. And right now, all this is not possible. So the situation in Mexico is very difficult. And we not only give our time at the shelter, but we also have to, for example, get the women ready when they leave the shelter in terms of have them, for example, have them help them in having a house, a stable home, find them a job, get furniture for their home if they want to go to school. So yes, definitely this is greatly impacting everything. Great. And any other questions for Angela or for us at this time? I would just like to ask Angela one last question. And I know we have a new visitor, so I would like to let you know, Irma, that this is being recorded. So anything that you've missed, you'll be able to watch later on as well. But Angela, I'd be interested to know, how has Centro de Protección also been celebrating the 16 days of violence? What ways have you been celebrating during this time period, or sharing, or how have you been involved in that? Muy bien, Ángela, entonces sí, pues ahora hay una nuevo invitado que es Irma, y esta conversación está siendo grabada, entonces si gustan después lo pueden escuchar de nuevo. Ahora, Ángela, también quiero hacerle una pregunta. En el Centro de Protección, el albergue, en estos 16 días de celebración contra la violencia, ¿cómo han estado ustedes celebrando? ¿En qué forma han compartido? ¿En qué manera se involucraron en esta celebración? Pues más que nada haciendo conciencia a las mujeres acerca, nosotros le decimos aquí el Día Naranja, como para que tuviéramos conciencia de la violencia en contra de las mujeres y las niñas, no solamente las mujeres, ya que las niñas también son vulnerables de la violencia. Entonces, cómo trabajar con la población que está dentro del refugio y obviamente mencionar la situación de la violencia y de que ciertamente ahorita están ahí en resguardo, pero cuando ellas salgan de este lugar, pues ¿qué sigue? Entonces es como hacer conciencia de que la violencia no es normal, de que toda acción que nos cause algún dolor, alguna tristeza, alguna lesión, es violencia. Entonces no puede ser normal, y es como trabajar con esa concientización de que la violencia va a dejar secuelas definitivamente en las personas que la sufren, inclusive en el que la ejerce también. Okay, so mainly to make conscious, and we call it here El Día Naranja, which is the day, Orange Day, and just basically making conscious to the women and girls, which girls are vulnerable to this as well, and work with the women and that are in the shelter for now, and just make it very clear and let them know that
for now, they are safe here, but then what comes next? And they need to be prepared, and they need to be conscious of what is right and what is wrong, what is normal. Anything that makes them sad or hurting, that is a sign of violence, and that is not normal. So we work in making conscious of that, and because when these women suffer that violence, it's just something that they will carry on with them forever, as well as the other person. Great, thank you. Gracias. Okay, I think we can wrap it up. Thank you Yeah. to all those who attended. Thank you Great. to our Yeah. president, Patty Gross. Yes, thank you, Patty. Yeah, and if you are interested in donating, whether you're on here live right now or watching later, you can donate directly on the website to the PayPal link on the website. You can also go onto Amazon. If you're buying your Christmas gifts right now and you choose to use Amazon, you can change your Amazon account to Amazon Smile. And add International Safe Shelter Foundation as your benefactor. And so when you make those purchases, it will go to, a portion of it will go to our organization. So please let us know if you have any other questions, but thank you guys for coming tonight. I'm really, it's been really wonderful, and thank you for bearing with us as we did this for the first time. So thank you. Yes, good show. Thank you, Rosa. Gracias, gracias, Angela. Gracias a See you later, ustedes. Madeline.